Manau, kad Lietuva ir tame tarpe ir Vilnius tikrai nėra išimtis Europoje, kai kalbam apie žmogaus teisės ir bendruomeninės paslaugas, kurių siekiam jau ne vieną dešimtmetį, tačiau pastaruoju metu tikrai žengiam labai sparčiais, dideliais žingsniais link to, kad tai būtų žmogaus teisėmis grįstas požiūris pagrindinis, kuriuo mes vadovaujamės teikdami paslaugas. Jei norim iš tiesų tobulinti veiklas, tobulinti savo paslaugas, artinti jas šalia bendruomenės, jei nes turim padėti žmogui, tiesiog atrasti jam kelią, padėti artimiesiams suprasti, kokie žmogaus yra tikrieji poreikiai ir tai, kad žmogus neatkristų, kad jis galėtų save realizuoti, būti aktyvus, mūsų bendruomenės narys. Tam reikia ne tik pagal visus teisės aktus suteikti paslaugą, bet suprasti daug daugiau, kas vyksta organizacijai, suprasti, kaip mes kalbam, kokie žinutes nešam, koks yra mūsų gydymo planas, ar jis tik tai apibrėžia vaistus, jų skirimą, ar gydymo planas iš tiesų kalba apie tai, kaip įgalinti žmogų. Ir čia tarpusavio paramos teikėjas gali būti labai geras vertėjas, kuris padeda iš tikrųjų perskaityti teisingai žmonių poreikius, neturėti išankstinio nusistatymo, kad mes žinom, nes žmonės visi yra labai skirtingi, unikalūs. Tai tarpusavio paramos teikėjų patirtis pasaulyje, Europoje yra tikrai plati. Jų versijų yra labai skirtingų ir aš labai džiaugiuosi, kad tiek Vilnius, tiek Lietuva turi galimybę mokytis ne tik iš tų, kurie turi ilgametę patirtį, bet ir tų, kurie ją kuria šiandien. Turim girdėti ne vieną matyt versiją, bet mokytis iš tų, kurie drąsūs, kurie neturi kažkokių klišių ir nesivadovauja jomis ilgus dešimtmečius. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien turim progą būtent iš kolegų Islandų, kurie yra dar kūrimo kelyje, mokytis ir girdėti profesionalumą, didžiulį įsigilinimą, išmanymą tiek srities, tiek pačios pozicijos, kaip jį veikia kitose šalyse, bet to pačiu didžiulį atvirumą, su kuriuo ateina ir naujos įžvalgos, kaip gali kitos šalys, kiti miestai šitas pozicijas pradedami diegti, irgi eiti savo keliu ir mokytis tiesiog atvirai, neturėdami išankstinių nuostatų, kad pradedami turim viską žinoti. For me, the journey to peer support started actually by accident. I saw a job advertisement and I decided to apply. And it was really amazing because I started to work and I was given so much freedom. I was given a lot of trust. I was given a lot of freedom to sort of figure out what should peer support look like. And that is a very, very important thing, and a thing that I think us in Iceland are doing very well. Because if you look at other countries where they've implemented peer support, most of them have implemented in a way where the managers or the chief executive will decide, we want to have peer support, we want it to look like this, and we're going to hire people to do essentially what we want them to do. So what we've done is kind of come at it from the opposite side. We've talked to users, asked them, what do you need, and given them a lot of trust, given them a lot of freedom in their work. And that is, I think, what has really, really strengthened the peer support in our hospital and has made it so that the cooperation between the staff members and the users is so, it's very helpful, it's very successful, and everybody feels like they're being listened to. So, I mean, basically, we're very grateful that we're here to be able to talk about our story and be able to talk about our successes, because I think that, in general, people don't realize that when they are implementing peer support, the more that they are able to trust the users in the work, the more the more co-production there will be, and the more human rights-based the approach will be, and the more you will also learn. But what intentional peer support offers is a really radical human-first approach that just really emphasizes relationship, connection, and attachment over necessarily the symptoms or recovery or anything like that. We're very grateful to be able to be here in Lithuania, and it's a big sort of it's a big quality stamp for us as well to have someone that recognizes the work that we've been doing. And what has happened is that the more peer support happens within the hospital, the more the wards where the peer support is
are happy with it and they are proud and they talk about it both within and without the hospital. And what happens then is that the receiving of the peer support in the different wards where it is not right now has become much, much more positive. So what we're seeing actually is that when we do give users freedom, they do really good work and the other staff members are super happy with it. And my hope, or like my personal hope for this visit here, is that hopefully when you do implement peer support into the Lithuanian system, you're able to do it with as much user participation as possible. We decided to implement peer support in our mental health services at Landspítali, the University Hospital in Iceland. And I mean, there are several reasons. The main reason is, or was at the time, to listen to what the users really wanted us to do. And also because this was, in our opinion, a missing ingredient in our soup of treatments or intervention, or whatever you call it, for our patients. What we also realized, and especially after we had started the implementation process, was that peer support, to implement peer support is not only about getting a new member of staff and a new ingredient. It's also about something else, and that's to get the view of the users through the peer supporter into the service, into the teams. And our peer support workers, they are a part of our multidisciplinary teams. So in all aspects, whether we are discussing how to help the users, or we are discussing how our facilities are, how our way of doing things, we now have the view of the users. And that's maybe even a more important point. It's easier to listen to someone you trust, you know, you're working with, and who tells you something new that you can do to make your service better. To implement peer support also pushes you to want to change the service in a better way that's built upon what the users really find helpful for them, and not focus just on what's good for the system. The Nordic Council of Ministers office since some years ago started to work on SDGs, Agenda 2030, and we just because the youth were most active in this field, we also chose to work indirectly with the questions that is related and most of interest for children and youth. This initiative is truly close to our mission of fostering Nordic-Baltic cooperation to address shared challenges when it comes to well-being of our young people. Peer support is a powerful approach in mental health care. The Nordic-Baltic cooperation in this specific project highlights the values of working together. By combining our strengths and experiences, we are building a network of mutual support that exceeds borders and brings lasting benefits to youth across our region. Praėjusiais metais su keliomis kolegomis turėjom galimybę apsilankyti Islandijoje ir sudalyvauti nuostabiuose Intentional Peer Support mokymuose, kurių metu turbūt kiekvienai taip galvoje nugulė toks suvokimas, kad kažkaip mes turim mėginti daugiau krūtintis tą savitarpio paramą ir Lietuvoje, ir nors to įdirbio jau buvo padaryta ir nemažai, bet suvokiam, kad mums vieniem gali būti sunku ir reikia kažkokios pagalbos.
Tai tas susipažinimas su Islandijos nevyriausybinė organizacija Trausarkjarni, kuri būtent ir padeda įgyvendinti mokymus, mums buvo vienas iš tokių didesnių postumių atsivežti būtent Islandus į Lietuvą ir supažindinti su mūsų sistema, kaip veikia viskas pas mus ir ne tik su sistema, bet galbūt ir susitikti su specialistais, kurie joje dirba ir ypatingai su žmonėmis, kurie patys turi psichikos sveikatos sunkumų arba sutrikimų patirties. Tai iš tiesų ši savaitė buvo intensyvi susitikimais ir veiklomis ir darbais ir tas džiugina be galo, kadangi tiek įkvėpimo ir vilties iš tiesų jau seniai bebuvau įsinešus iš susitikimų ir susipažinimų su žmonėmis. Tai tas kontaktas, kuris įvyko, tikrai yra nuostabus ir labai padedantis augti ir tobulėti. Aš net nebejoju, kad vietos, kuriuose mes apsilankėm, jaučiasi lygiai taip pat. Tai mes esam labai dėkingi svečiams iš Islandijos, kad jie galėjo atvykti čia ir pasidalinti, bet labai daug padėkos turim ir Šiaurės ministrų tarybos biurui Lietuvoje, kurių dėka būtent tokie projektai ir gali vykti, nes būtent dėl to ir įvyksta šita bendradarbiavimo sinergija, kuri yra ypatingai mums svarbi ir reikšminga ir tikrai daranti realų ir didelį pokytį.